ሰላም እንደምን ዋላችሁ። ዛሬ ደግሞ ሰላጣ ለመስራት በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ብያለሁኝ። እዚህ ጋር ቺክን አጥቤ ከትፌያለሁኝ። ቺክን ፓይ ነው የምንሰራው። አጥቤ ከትፌ እጠብሰዋለሁኝ። እዚህ ጋር በርበሬ ጨምርበታለሁ፣ ብላክ ፔፐር ጨምርበታለሁ፣ ሶልት ጨምርበታለሁ። አፕል ብላክ ፔፐር፣ ሶልት and chili powder, little chili jalapeno, ትንሽ ሚጥሚጣና በርበሬ አቀላቅዬ ነው የምጨምርበት። እዚህ ጋር I mix them all together. then መጥበሻውን አግለውና መጥበሻው ላይ እጠብሰዋለሁኝ። እንዲህ አድርጌ እጠብሰዋለሁኝ። ከጠበስኩት በኋላ እንዲበርድ ፍሪጅ ውስጥ አደርገዋለሁኝ። ከዛ ሰላጣዬን አጥባለሁኝ። after I cook I'm gonna make him cool down the chicken. I put him in the refrigerator. Then I'm gonna wash the salata and then I'm gonna put all a lot of stuff and then እንደዚህ አድርጌ ጨርሼዋለሁኝ። እንዲበርድልኝ ፍሪጅ ውስጥ አደርገዋለሁኝ። Then I'm gonna chop my onion. I have onion, cilantro, bell pepper, red and green bell pepper. I have onion. I'm gonna parsley, cilantro. I'm gonna chop them all together, put them on the salata. I put on salad. I have to put a little garlic. I'll show you. I put a little garlic and lemon, oil, a little vinegar for my dressing, and I put my chicken on top. I put garbanzo beans, and then I put all kind of veggie on. I chop them. I'm gonna put them together, and then I put them a dressing. It's like lemon, vinegar, little honey, black pepper, and salt. That's all I use for dressing. Whatever you guys want, it's okay, any dressing. እና እንደዚህ አድርጌ ነው የተጠቀምኩበት። ድሬሲንግ ሌላ ድሬሲንግ ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። If you like my video, like and subscribe, and I'll see you next video, and thank you.